영국 프리미어 리그에 대형 사고가 터졌습니다. 그것은 바로 맨체스터 유나이티드의 감독인 후뱅 아모림이 전격적으로 경질되었기 때문입니다. 이 소식을 접한 일부 팬들은 갑자기 왜 후뱅 아모림이 그것도 시즌 도중에 경질이 된다는 거냐라며 충격을 받으면서 뭔가 대단한 일이 벌어진 것 같긴 한데 영문을 모르겠다고 어리둥절해하고 있습니다. 이 반응을 접한 국내 일부 몇몇 전문가들은 후뱅 아모림이 경질된 것은 여러 가지 이유가 있지만 이 사태를 만든 최초의 원인 제공자는 사실 손흥민이라는 알쏭달쏭한 분석을 내놓아 팬들을 어리둥절케 하고 있습니다. 도대체 어떤 상황인지 더 풋볼이 자세히 알아보겠습니다. 맨체스터 유나이티드가 후뱅 아모림 감독을 전격 경질한 배경에 대해 많은 팬들이 이목이 집중되고 있습니다. 후뱅 아모림은 2부에서 올라온 승격팀 리즈 유나이티드와의 원정 경기에서 1대1로 무승부를 하며 형편없는 경기력에 대해 영국 기자들에게 융단 폭격을 받자 대폭발하며 실언. 이것을 들은 메뉴 보드진이 단칼에 경질을 해버리는 초유의 사태가 벌어졌기 때문입니다. I noticed that you receive selective information about everything. I came here to be the manager of Manchester United, not to be the coach of Manchester United. And that is clear. I know that my name is not Tuchel, is not Conte, is not Mourinho, but I'm the manager of Manchester United. And it's going to be like this for 18 months or when the board decided to change. So that was my point. I want to finish with that. I'm not going to quit. I will do my job until other guy is coming here to replace me. I just want to say that I'm going to be the manager of this team, not just the coach. And I was really clear on that. And that is going to finish in 18 months. And then everyone is going to move on. That was the deal. That is my job, not to be a coach. If people cannot handle the Gary Nevilles and the criticisms of everything, we need to change the club. No, guys, I just want to say that I came here to be the manager of Manchester United, not to be the coach. And every department, the scouting department, the sport director needs to do their job. I will do mine for 18 months and then we move on. 메뉴 보드진은 경기력이 형편없는 것에 대해 팬들에게 사과를 하기는커녕 공격적으로 인터뷰한 것에 분노했습니다. 그도 그럴 것이 리즈 유나이티드에게 선제골을 얻어맞고 질질 끌려가다가 마테우스 쿠냐의 동점골로 겨우 무승부를 거두며 경기가 끝났기 때문입니다. 이 경기를 생중계한 스카이 스포츠의 제이미 캐러건은 경기 후 분석 방송에서 후뱅 아모림의 전술적 능력에 날선 비판을 쏟아냈습니다. It can either be about the January transfer market that he doesn't feel like he's being backed, or the people above him are questioning the fact that he almost at this moment is flip-flopping between systems. And it started to look like he maybe was getting somewhere, or maybe moving to a back four. He went back to the five at the back against Wolves, and possibly one of the worst performances that you'll see from a team this season against Wolves, I would say. But no matter what it is, I don't think he is in any position whatsoever to be questioning the people who appointed him. Why not? Because he's not good enough. He's not good enough to be Manchester United's manager. He's barely competent enough to be a Premier League manager right now. And that's not me being disrespectful to Ruben Amorim. I think he's been there now well over 12 months. And I think the majority of managers in the Premier League who are all managing different other clubs at different ends of the table would look at Manchester United and think, I'd get more points than that. I really do believe those managers would believe that. And I believe they would as well. Because this is a guy who, don't forget, as well said at one stage, this is possibly the worst Manchester United team in history. He's managing it. Well, I mean, that graphic doesn't tell a great story in terms of support of Ruben Amorim, in the fact that only Spurs, West Ham and Wolves of the Premier League ever-presence have picked up fewer points since Amorim was appointed. Forest, Fulham, Bournemouth, Everton, Brighton, Brentford, all with more. Might he argue, or his supporters argue, that he hasn't been backed enough, Jamie, when you look at what they've been able to bring in? Just 2 transfer windows. He's been more than backed. I mean, he couldn't have had too many complaints if the club parted company with him in the summer on the back of how poor it was last season. But they then went into the market
and spent a lot of money on the attack. 207 million on 3 players this summer. Okay, now whether that was, I'm sure he was heavily involved in that. Now, he's playing a system that is not in the traditions of Manchester United. So there was no way they could recruit all the attacking players and the wing-backs and maybe the centre-backs that he wanted. It was going to be over a long-term plan in terms of windows. But he can be complaining now about not having funds in January. Manchester United put a huge amount there in the summer. Don't forget, they had no Champions League football, no European football. A lot of that was down to him and how the team performed last season. Let's not forget, when he was brought in, the idea was to try and get them Champions League football. They were 4 points off the Champions League when he came in. They finished 15th. So when you talk about a lack of funds, that was down to him and the team and the players. And there was no way that he's going to get everything that he wants in one window. 제이미 캐러거의 이런 분석과 맥락을 같이 하는 기사가 영국 스포츠 정론지 디 애슬레틱에서 게재되었는데요. 이 매체는 후뱅 아모림이 빌바오에서 유로파 우승컵을 들었다면 상황은 달라졌을 것이라고 말하면서 맨유는 챔피언스 리그에서 경쟁을 해야 하는 팀인데 유로파에서도 우승을 못한 것 때문에 후뱅 아모림의 전술적 능력에 근본적인 의문이 제기되어 이것이 스노우볼이 되어 결국 후뱅 아모림의 경질까지 이어졌다는 색다른 분석을 내놓았습니다. 이 분석에 대해 몇몇 전문가들은 토트넘과의 유로파 결승전에 대한 유럽 거의 대부분의 매체들 전망은 맨유의 압승이었다고 말하면서 그 이유는 그 당시 토트넘은 리그 17위 경기력을 보였고 유로파 결승전에 토트넘 전력의 90%라고 할 수 있는 손흥민이 부상으로 선발 출장이 불투명했고 메디슨과 솔랑케 그리고 클루셉스키까지 부상으로 나올 수 없는 상황이었기 때문에 스쿼드의 질적인 면에서 맨유와 아예 상대가 되지 않았기 때문이라고 말했습니다. 선제골을 토트넘이 넣긴 했지만 손흥민이 말했듯이 그 이후 일방적으로 맨유에게 밀리는 상황이었다고 말하면서 손흥민은 원래 경기에 뛸 수 없는 몸 상태였지만 포스테코 글루는 일방적으로 밀리는 이 상황을 타게 할 사람은 손흥민밖에 없다고 확신했고 손흥민 역시 허벅지 부상으로 뛸 수 없는 상황인데 후반전에 출전을 강행한다고 말했습니다. 이 장면을 본 토트넘 선수들은 무너지기 일보 직전인 팀을 구하기 위해 뛸 수조차 없는 손흥민이 터치라인에 서서 출전을 강행하는 순간을 보며 투지를 다시 불태웠고 결국 손흥민을 중심으로 뭉쳐 객관적으로 절대적인 스쿼드 열세 속에서도 유로파 우승을 거머쥐었다고 말하면서 후뱅 아모림은 어려운 순간에도 절대 포기하지 않는 정신이 부족하다. 주변을 탓하며 자신을 객관화하지 못한다. 이런 약점 때문에 손흥민이 이끄는 토트넘에게 유로파 결승전에서 패한 것이고 이것이 스노우볼이 되었다. 챔피언스 리그에 나가지 못하는 상황인데도 엄청난 지원을 받았는데 이브리그 팀에게도 지는 경기력을 누가 달가워하겠나라고 일침을 가해 많은 팬들의 고개를 끄덕이게 했습니다. 구독, 좋아요, 좋은 댓글은 불타는 제작 열정을 더욱 불타오르게 합니다. 시청해주셔서 감사합니다. 이상 더 풋볼이었습니다.